Tuli ku CBS FM UG omukutu omutongole ogwa Chabasa Fama Radio Buganda munafe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okwekumiranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala weebalire ddala tojjantyo naye n'asaalimbira mu mpyazo laba bw'atikka mukyala we tuli amugema ddala ate ne lisangamu eriryo lye waliko omutisse ate n'ekyennaku abaana bano yadde mu lubuto bagendamu ebiseera bya njawulo naye wattu bazaalibwa omulundi gumu. Kale laba musajja wattu bwe bajja bakubatiza erya Ssaalongo kumbe tobangako omwana omulala wa musiguze ye yakuyambyeko okufuna ekitiibwa ekyo eky'obwa Ssaalongo. Kale banaffe twettanire nnyo DNA kituyambe okumanya emisaayi gyaffe, kituyambe okumanya omusaayi gwaffe omutuufu. Abakyala gye tuli temunyigira programu bagiyita wawula okumanyako. Njagala ffenna leero tukitegeere nti munnange kisoboka. Kale ne bw'oba obaddemu engeri munnange bireke. Si kulanga ofuna omwana ow'okubiri n'onyigiriza omwana wa musajja gwe yaleka akuteresezza. Wano nno wetutendera abaatusookawo amagezi anti yadde DNA zaali tezinnajja baatangiranga obwenzi nga bagamba nti olubuto bw'olwenderako olwala amakiro. Gw'atamanyi makiro bajjajjaffe baaleka bagalambise bulungi nti amakiro kwe kulya omwana gw'ozadde nga muwere. Kale ndowooza bino byonna baabyogeranga nga batangira bakyala kwendera ku mbuto. Secrets eyo kankuwa emboozi y'abakazi abaafuna embuto nga bali mbuto otegeere nti mu nsi ya Katonda temuli kitasoboka. Omukazi asooka amannya ye Diona Fletcher ng'ono yazaala abaana 3. Okusinziira ku basawo Fletcher yasooka n'afuna olubuto lwa mwana omu wabula bwe waayita wiiki emu ate n'afuna olubuto olulala lwa balongo. Mu bufunze mu lulimi olw'abalongo katugambe nti Kigongo ye yasooka mu lubuto n'amalamu wiiki nnambirira ate ne batoobe abalongo ne bayingira olubuto awo nno ne balubeeramu 3 beddu nga bonna bawala. Mu ngeri y'emu omukyalo mu America Rebecca Roberts naye yawuniikiriza abasawo olw'okufunira olubuto ku lubuto. Okusinziira ku basawo Roberts yasooka n'afuna olubuto era omwana aba yakamala munda wiiki 3 n'afuna olubuto olulala awo nno abaana ne bafuuka 2 mu nda ye. Okusinziira ku basawo yadde abaana bano mu lubuto bayingiriramu mu bbanga lya njawulo naye ate wattu bwe batuuka okuzaalibwa bafulumira wamu. Mu lubuto lw'omukyalo ono omwana eyasooka bwe yali alina wiiki 10 ate ow'okubiri yali alina wiiki 7. Oluvannyuma abaana bano baazaalibwa era ne bafuluma bulungi enda ya nnyaabwe nga balamu bulungi. Ng'eyasooka mu lubuto yali muwala so nga yayingira oluvannyuma yali mulenzi. Abasawo bagamba embeera eno erwawo nnyo okulabika era nga yaabo bokka bannamukisa. Bagamba kino kibaawo ng'ejje erimu oba amagye agamu gagamala dde okubeera fertilized ate ne wabaawo n'ejje eddala erijja oluvannyuma ne lisembera kumpi nga wayiseewo wiiki awo nno nalyo ne libeera fertilized. Bw'atyo omukyala n'alyoka afuna olubuto ate ng'era ali lubuto. Embeera eno mu lulimi lw'ekisawo oluzungu eyitibwa superfetation. Kale munaffe teweeyibaala olumu naawe olibeera nnamukisa embeera eno n'ekutuukako n'ofuna olubuto ng'ate olina olubuto ne weewuunya Katonda anti ye taggwaayo. Bino byonna tubikuleetera otegeere nti bisoboka. Babies, but they didn't bother to reply, so that didn't help me at all. And then whilst we were looking, we found out that there'd only ever been 13 documented cases of a superfetation pregnancy in the world ever. So we were number 14, which was amazing. This was amazing. This is like winning the lottery. I think the odds, actually, I think the odds is more like winning the Euros. It's that hard. I mean, I'd love to win the Euros, but we had a superfetation pregnancy instead. I mean, I'd like to have both, but you know. There was little to no information. It was basically living the unknown, and I was actually quite nervous about it, quite worried. Yeah, I really didn't know what to expect. Moving on
from learning about my twins being conceived at different times, I decided to set up an Instagram account, like I was saying, and I was talking to some other mothers on some groups that I had joined on Facebook. So they come over and started following my amazing journey on Instagram. And then when the twins were born, they were born on the same day. So there are some questions like this I have had. Yes, they were born on the same day. They were actually 2 minutes between them when they were born, and the baby that was conceived first was also born first. Could you imagine if it was the other way around? The second baby was born before the first baby. It's like, wow, that is weird, you know. Who really is the oldest here? The first baby was born at 33 weeks and 6 days, and then the second baby was born at 30 weeks and 6 days, but it was exactly the same day. There's literally 2 minutes between them. So the first baby was a boy and we called him Noah, and the second baby is a girl and we called her Rosalie. Some people have been asking if this was a twin-to-twin transfusion syndrome that had happened, which that's not what happened at all, because with that, one of the babies, it's a twin pregnancy, or it could be multiples. One of the babies takes all the nutrients and then leaves the other baby almost like starving. But they're non-identical. One's a girl and one's a boy. They had their own sacs, their own placentas, everything. So that wasn't the case at all. They were literally conceived at different times. And looking at Rosalie when she was born, you could see she was so much younger. Oh my goodness, she was so much younger. So the rest of my pregnancy, after telling us that it was a superfetation pregnancy, parts of it was very up and down. It was hard. It was not plain sailing in the slightest. I have often thought about talking about this, but it is really hard. When I think about it, it is hard. Sometimes it brings me to tears. So maybe I will speak about it in a separate video. I'll do a completely separate video about it. I don't really know what I would call the video. So there is more to my story, but we just haven't really spoken about it just yet. When we brought the twins home from the NICU, we decided to tell people that the babies had been born. We shared our story on Facebook, and people were so gobsmacked with the fact that our twins were conceived at different times, 3 weeks apart. My story started to get shared. Eno ye program wawula okumanyako mwe tukukuumira mu kumanya nga tukuleetera ebintu ebyewuunyisa ate nga bituufu, era nga tubikuwa nga tubijja mu byaliwo, ebiriwo n'ebiribaawo. Facebook FMUG, wano ku YouTube, Facebook FMUG official channel, wano ku YouTube, Facebook FMUG official channel, TikTok, CBS FMUG, Instagram, CBS FMUG, emmanduso n'ey'obujjajja era Facebook FMUG, ne ku mukutu ogwa X. Webale nnyo okutwagala n'okutulaba. Gwalina bizinensi, gireete tugikuba abantu mu maaso bagimanye nga tugiranga wano ku CBS FMUG 88.8 CBS FM.